Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel Lembaga Kursus Intan. Kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana membentuk sanggul dengan 3 macam, yaitu pertama sirip, kedua kepang, dan 3 buklet. Nah, ketiga persyaratan ini harus dilakukan dalam uji kompetensi. Nah, bagaimana cara membentuk sanggul dari hairpiece ini? Yaitu pertama-tama rambut harus di roll set terlebih dahulu, kemudian disasak, dibagi 2, disasak dan dibentuk sirip-sirip dan dibentuk kepang serta bukle. Oleh karena itu, yuk kita tonton videonya. Say you love. It's not for me to say you love. Go with the brothers, boo, you know how we do. It's not for me to say you love. It's not for me to say you love. Go with the brothers, boo, you know how we do. It's not for me to say you love. It's not for me to say you love. Go with the brothers, boo, you know how we do. It's
not for me to say you love. It's not for me to say you love. Go with the brothers, boo, you know how we do. It's Go with the brothers, boo, you know how we do. Go with the brothers, boo, you know. Nah, kalau suka bantu di subscribe, kemudian diberi like, serta dikasih komen, boleh di-share ke teman-teman yang lain. Untuk menjaga kualitas dari uji kompetensi ini, maka semua lembaga sebaiknya mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh LSK. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.